El abogado de Joaquín y Ovidio Guzmán informó que los dos presuntos integrantes del cártel de Sinaloa buscan un acuerdo de culpabilidad con el gobierno de Estados Unidos. La analista Ana María Salazar afirma que ambos buscan obtener una condena menor. Los líderes de estas organizaciones saben que si no encuentran una forma de negociar con Estados Unidos, eventualmente los van a detener y van a enfrentar un juicio en Estados Unidos en donde van a pasar el resto de su vida en una cárcel de alta seguridad. Por su parte, el padre de los llamados chapitos, el narcotraficante mexicano Joaquín El Chapo Guzmán, ha presentado una moción de apelación en la que afirma que su extradición a Estados Unidos fue ilegal. Fui extraditado ilegalmente a Estados Unidos. Nunca hubo una renuncia a la regla de especialidad firmada por un juez magistrado. La jurisprudencia estadounidense básicamente dice que no les importa tanto cómo llegaron o cómo te llevaron a Estados Unidos, ¿sí? Sino el hecho de que ya estás en Estados Unidos bajo el arresto de alguna autoridad. Mientras tanto, la violencia en el norte del país continúa, pero la presidenta de México espera que su estrategia de seguridad tenga resultados. Vamos a dar resultados en seguridad. No es de la noche a la mañana, pero estoy convencida de que la estrategia es correcta. Y las autoridades mexicanas validan una vez más la teoría de Ismael El Mayo Zambada, fundador del cártel de Sinaloa, sobre su secuestro y captura en Estados Unidos, en plena batalla contra los chapitos en Sinaloa. El futuro de los integrantes del cártel de Sinaloa continúa en la incertidumbre, con disputas legales y enfrentamientos internos. La narrativa oficial se mantiene difusa, mientras las autoridades buscan desentrañar la verdad detrás de la caída del Mayo. En un redoblado esfuerzo de la administración Biden por poner fin a la guerra entre Israel y Hamás, el secretario de Estado Antony Blinken prosigue un día más con su gira por Oriente Medio. Este miércoles recaló en Riad para reunirse con el príncipe heredero saudí Mohammed bin Salman. Ambos discutieron la necesidad de instaurar la paz en Gaza y garantizar la liberación de todos los rehenes. Se trata del primer viaje de Blinken a la región desde que Israel abatió al líder de Hamás. En el espacio de un año ha conseguido desmantelar la capacidad militar de Hamás, ha destruido gran parte de su arsenal, ha eliminado a sus altos dirigentes, incluido, más recientemente, Yahya Sinwar. Esto ha tenido un gran costo para los civiles palestinos en Gaza. Ahora es el momento de convertir esos éxitos en un éxito estratégico duradero. Antes de su llegada a Riad, Blinken repitió que Estados Unidos rechazaba cualquier ocupación israelí de Gaza y dijo que Netanyahu le había asegurado que Israel no tenía tales planes, a pesar de la presión de muchos miembros de su propio partido para permitir el regreso de los colonos. Mientras el ejército israelí continuó un día más sus ofensivas en Gaza y Líbano, sin aparentes intenciones de poner fin a la guerra y lanzando un mensaje a sus enemigos en la región. En todas partes intentaron hacernos daño, pagaron un alto precio, y quien soñó en Gaza con derrotarnos hace un año, hoy no está en ese sueño después de que ya no hay Sinwar y una larga fila en la cima. El viaje es el último gran impulso de paz de Estados Unidos antes de las elecciones presidenciales del 5 de noviembre que podrían alterar la política estadounidense en Medio Oriente. Es este reporte desde Washington, Carolina Valladares, de La Voz de América para Telearuba. Russia's President Vladimir Putin is trying to use the summit of the BRICS countries here in Kazan to send a strong message to the West that he's not so isolated in the world. That's why he invited more than 20 heads of states from countries in Asia, Latin America, and Africa to join in the discussions. Part of the debate here is how to expand the bloc. Some important countries like Turkey would like to be part of this group of big developing nations. But there are also some very autocratic nations that would like to join in, including Cuba and Belarus. The discussions here in Kazan will also include ideas on how to find other ways for financial international payments, some ways that would avoid the use of the dollars. And the idea here is that Russia wants to avoid the sanctions that have been imposed on it since the invasion of Ukraine in 2022. Many countries of the BRICS would like the same, to see less importance given to the dollar as a tool of financial and trade. Américo Martins e Kazan for CNN.
A Colorado man is suing McDonald's for an E. coli outbreak linked to the Golden Arches' famous Quarter Pounders. The hottest, juiciest Quarter Pounder yet. According to the lawsuit, the man bought and ate food from his local McDonald's in early October. 2 days later, he got sick and ended up in the emergency room, and later was diagnosed with E. coli. The man's lawsuit accuses McDonald's of product liability, negligence, and breach of implied warranties. Consumers go to restaurants not expecting to get poisoned. Attorney Bill Marler is representing 2 patients who fell ill in Nebraska. So far, the E. coli outbreak has led to at least 49 illnesses in at least 10 different states, including 1 death. The U.S. Food and Drug Administration says beef patties or slivered onions on Quarter Pounder sandwiches are the likely source of the contamination. If it is found that the onion supplier supplied them contaminated onions, so they can say, yes, it's my fault, I served you the hamburger, but the onion supplier needs to pay for it. Sorry, we don't have the Quarter Pounders at the moment. McDonald's has not responded to a request for comment about the lawsuit, but it has taken Quarter Pounders off the menu in about a fifth of its stores. The fast food icon has also stopped using the onions and Quarter Pound beef patties in several states as the investigation continues. I hope these steps demonstrate McDonald's commitment to food safety. In Washington, I'm Michael Yoshida reporting. Halloween is upon us, and as such, upon this Iowa home is something very Halloweeny indeed. Gigantic pumpkin guts. What the rest of us normally remove and reserve for the refuse receptacle, creative mastermind Greg Dietzenbach painstakingly recreated, from the torn and tattered orange tendrils to the oversized seeds to those little flimsy carving knives that usually break in a matter of minutes, and draped it all upon his home for a surreal, silly, and spooky celebration. If Dietzenbach's name rings a bell, and with a name like Dietzenbach, how could it not? It's because his last kooky creation, the Monster, went viral in 2022, serving up interactive scares to unsuspecting trick-or-treaters and buku views on social media. Dietzenbach has already posted his latest mad creation online and thanked his wife and kids for supporting his wacky Halloween hobby and his neighbor for helping get the messy monstrosity up on his roof. And from a Halloween home awash in pumpkin guts to a car wash awash in a pumpkin spice, which is a thing we needed, apparently. This pumpkin-spiced car wash in Boston may look like any other bubble-scrubbing biz, but it's when you take a whiff that you'll notice the difference. Oh my gosh. Oh my gosh, it smells so good. The fall fragrance normally reserved for festive frothy drinks is infused directly into the Ultra Shine upgrade. But this odoriferous effort isn't all fun and fall games. The owners are hoping to raise a pumpkin-spiced stink in a good way. Proceeds during the month of November will go to support Community Servings, a nonprofit providing holiday meals for ill and at-risk families and individuals. So, along with a clean car, you can have pumpkin spice and everything nice. For Take a Look at This, I'm Jeremy Roth.